So yon mga Banateros, yan. Welcome back ulit, J. Guevara TV, Banateros Brothers. Ito, pag-usapan nun natin itong panayam ni Attorney Sal Panelo, no? At ni Mayor Magalong mapatungkol dito sa impeachment at sa flood control issue na naman. So grabe, no? Grabe yung matutunghayan nating mga sinabi dito at mga nabulgar dito sa bidyong ito nila Magalong at Attorney Sal Panelo. Alam nyo, medyo nakakakutob na ako na mukhang magkakatotoo na yung mga hinala ko na etong mga congressman ay hindi mapapanagot dito sa nakawan na nangyayari dito sa ating dito sa nangyayaring issue, no, sa flood control. Alam nyo dapat ang parusa nitong mga to ay ma-impeach, no? Ito dapat yung ini-impeach ng mga yan katulad niya nila De Lima, nila ng mga makakaliwa, yan nila Risa. Ayan, dapat ito yung tinututukan nila Soto, nila Lacson na ma-impeach etong mga congressman na to dahil grabe hong nakawan ang kanilang ginagawa sa ating sakaban ng bayan. Pasensya na kayo kung ganito yung background natin. Nasa kawayanan po tayo pero safe naman at dito presko. Siyempre, kasi ngayon ng Banateros, no? Season break. Kaya kami ay nagliliwaliw muna. So ako napili kong umuwi ng Bicol para dito tayo magliwaliw, makalanghap tayo ng fresh air. Ayoko sa Barcelona kasi may dalawang kalbuho doon. So dito nga, no, talagang grabe ang mga binitawan at mga pasabog ni Mayor Magalong at ni Attorney Sal Panelo. At mga binitawang salita, lalong-lalo na yung mga against sa mga gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam nyo naman na talagang gigil na itong mga ito. So siguro para bago natin din to simulan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, simulan na natin ang panunod. On point with Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Benji, good evening to you. Welcome to the show and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. Good evening to our viewers. Thank you for having me today. You must have been quite happy when you heard the president say that he wanted a review of the flood control projects, especially during his administration, that could actually even go to the earlier or the later parts possibly of the previous administration. He wasn't kidding. He gave us a review. He showed it to the public. Let's talk about that. From July 2022 to May 2025, he claims there were more or less 9,885 flood control projects implemented worth 545 billion pesos. Let's start with that overarching theme, Mayor. Do you see anything wrong with that? Almost 10,000 flood control projects to the tune of 545 billion pesos. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in certain politicians are just so influential? Kasi yan siguro mga titingnan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. So, isa yan sa mga dapat titingnan natin sa investigation. What else? Another is the huge amount. There should be a technical study that would really determine how much is needed for this particular project. And another is, why is it that it's only limited to a few contractors? Although many other contractors were able to get some of the projects, but majority of the projects were limited to 15. So what really happened? Again, we have to find out who are the people behind it. You mentioned that. That was actually my next topic that I wanted to discuss with you. 100 billion of the 545 billion pesos
roughly 20% actually went to 15 contractors according to the DPWH. Is this suspect? Is this dubious? Is this a concern? Well, apparently something happened, no? There's no doubt there is some sort of rigged bidding. Kasi nga, kung titignan mo, talagang merong favored na contractors. There are favored contractors. And the reason why they are favored contractors because they can deliver the package. For example, for a 100% na funding, about 58% goes to 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Ano? Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund, no? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the back, no? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing, no? At meron din 3% para do sa mga bidders na nag-back out na lang, ano? Kaya makikita mo talagang rigged bidding, ano? And another is 1% din para sa inspectors. So that's a total of 58%. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa doon yung profit ng contractor which is around 18 to 20%. So dyan talaga lalabas na magiging substandard. The first thing that I ask contractors, okay, this is the amount that is left. What are you going to do? Sabi na, we are forced to do a substandard project. Okay. And another is dahil yung material testing, nabibigyan din, maski nag-fail yung material, ipapasa pa rin siya. That adds to the substandard project. Mayor, help us understand exactly what you just said a while ago. Kasi sinasabi nyo, may 58% at may 42%. Yung 42%, ang sinasabi nyo, ang actual na ginagamit lang doon sa pagpapagawa ng proyekto on the construction, is that just 42% of the 100%? Hindi pa pinky kasi doon sa 42% wala pa yung profit ng wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%, ano. So iwan na lang sa project is 30%. Okay. So 30%, let's say 100 million pesos. 30% of that would be 30 million pesos, hindi ho ba? 300. 100 million pesos, sir. 300,000. Sorry, 300,000. Okay. Yun lang po yung parang lumalabas na cost ng proyekto. Project. Opo, Yeah. 30% lang Yun po. lang ang gagamitin na fund to execute the project. Can you help me understand more about that 58%? Sabi niyo po, may 25% si funder, meron pong 7% si ahensya, meron pong 1% si material testing, 3% si bidders. Kindly expound, sir. Okay, yung 3% kasi para, sabi ko nga, rigged bidding. So ang gagawin, kakausapin na lang yung mga bidders at sasabihin, okay, lahat kayo tatanggap na lang ng total 3%. Ayun na share ninyo rito. So yun na i-deliver ng contractor sa kanila. Tapos meron din para sa mga inspectors din. That is, say, engineers going to inspect kung compliant, bibigyan sila ng 1%. So yung mga engineers, they don't really care kung compliant yun. Basta importante sa kanila, tatanggap nila yung 1%. And then of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang ng iwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang ang iwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos for a project. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was trying to say a while ago, Mayor. 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget na 100 million pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Siyempre kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba?
Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes, yes. When you Tama talk ka. when you talk about a agency, sabi mo po 7% sa agency at 1% sa engineer. Sino po si engineer, sino po si agency? Well, yung agency is the implementing agency for flood control project. Obviously, DPWH. Tapos meron din set aside na mga 1% din sa mga ibang mga inspectors. And that is common, sir. This is actually the I would say the industry practice, no, unwritten law among the contractors, DPWH, at yung syempre yung politician. Alam mo yung meron pa pala, nakalimutan ko pala, Pinky, meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58% kasi may pass-through. Kasi yung funder galing yan sa taas eh, no? Tapos kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually nabibigay yan sa congressman. Bakit ho congressman lang, mayor? Why not other officials? Di ba ho ba pwede ang mayor, vice mayor, governor, senador? Mag-uusap na lang sila ng congressman, let us say nabigyan sila ng 5%. Doon sa 5%, let us say doon sa 5%, nakatanggap sila ng 50 million. Siguro sharing nila doon mga 70-30, 70 doon sa congressman, 30 sa mayor o sa governor. Bakit ho mas malaki ang congressman? Mas malaki yung congressman dahil syempre siya yung lumapit doon sa funder sa taas. Siya din po yung naglagay doon ng budget doon sa during the budget processing. Would that be correct, sir? O kaya kinuha nila yan kasi merong mga doon sa funding kasi merong kumbaga discretionary fund yung mga powerful politicians, kaya hihingi ka sa kanila doon ka meron silang share doon. Has there been has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron doon sa aming Youth Convergence Center, no? Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung sa sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Yung influential politician upstairs, who would these be? Would these be, ano bang upstairs sa mayor? Governor? Congressman? Yeah. Mostly from people from Congress. So. And you mean both chambers of Congress? Yes. Ano pong naging tugon nyo nung in-offer kayo ng 10% doon sa 380 million? Pinagalitan ko nga, tinawag ko yung kontrakto, tapos pina-terminate ko, pinagalitan ko sa opisina ko. Tapos pina-terminate ko na agad, hindi na namin sinama dun sa bidding. Outright. Sinabihan ko na agad yung head ng back, huwag nang isama yan sa bidding. Do you see that contractor, mayor, and any of the contractors na the president had mentioned? Yeah, may mga kakilala ko doon sa mga contractors. Some of them are actually familiar to me. Kasi may mga projects din sila sa Cordillera area, sa Luzon area. But kasi sabi nga ng Pangulo, 'di ba, he's not sir, wala pa siyang sinasabing may pagkakamali itong mga to. Syempre nasa initial stages pa lang ng investigation, but among the companies that you've seen so far, I mean, to be fair, would there be, companies that are really credible? Is it possible, I guess my question is, that's why some of them get a big amount because they are credible or they do the job well, sir? Well, some of them are actually credible din kasi marami sa kanila quadruple A. And that's quite in terms of standards, in terms of capacity, capability, talagang, and in terms of
funding, talagang capable sila to carry out the project. Ang nakapagtataka lang is bakit nalimit sa kanila at bakit sila yung paborito. At alam mo, kanyan paborito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is meron kang magbibigay kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. At siguro magaling lang silang mag-deliver ng package sa mga influential people, kaya sila napipili. So magaling sila. Pinky yan paborito, favoritism din favoritism din Kaya makikita mo doon sa mga distrito, meron talagang paulit-ulit na ito yung contractor. Opo. Actually, look at the website of the president, you'll see a number of them pare-pareho, and which even the president was saying it was strange na meron pong mga lugar na halos pareho yung amount, pero syempre iba naman yung magiging disenyo o yung lawak o yung quantity na kinakailangan. Why did it even get to that, Mayor? Did we, number one, is that possible? Number two, if that was fraudulent, hindi ho ba kahit papano may konting takot man lang na ang inibalang ay siguro 1,000, 1,025, parang ganun po dun sa ibang mga numbers na nakita ko? Yes, Pinky, alam mo, kanyan indicator yan Bakit pare-pareho? Iba-iba naman ang sitwasyon, di ba? Iba-iba naman lugar, iba-ibang terrain. So, ibig sabihin yan, walang maayos na technical study o kaya hindi sinunod yung technical study. Kasi every big project, there should always be a technical study. And experts are actually involved to determine ano ba talaga yung kailangan dito sa project na to, anong classic technology yung gagamitin, and at the same time, ano yung cost. Pero, nababago kasi. Pagdating na doon sa pag-submit na, binabago na. No? Lolokohin na. Pagdating doon sa execution, doon na nila lolokohin lahat. For example, yung embankment, kailangan ng 9 meters na embedment. Ibig sabihin, embedment, yung ilulubog mo yung sheet pile. Let us say, sheet pile. Ilulubog mo yun hanggang doon sa load-bearing depth. O yung embedment na tinatawag. Ang ilulubog mo doon, sabihin na lang natin, 6 meters. 6 meters. Ang gagawin ng mga kontraktor, para mahabol nila kasi ang laki nung naibigay nila sa mga politiko, para mahabol din nila yung kanilang profit, gagawin nila, ang i-embed lang nila, mga 3 meters lang. Kalahati. Yeah. Quick question before we go on a break, Mayor. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, is of course yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. But, meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well, usually ang nagdidesisyon yan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Kasi ang daming scheme Ang daming scheme. Yeah, that's why we're trying to understand it. Actually, I even wanted to go to the stages of corruption, Mayor Benji, but we need to take a very short break. We'll continue our discussion with Baguio City Mayor Benjamin Magalong when we return. Stay tuned. This is On Point. Matulungan nyo kami dahil sabi mo nga madaming scheme. What I want to find out is from the NEP to the GAA to the GAB to the actual implementation. Maybe something that is digestible or something that we can understand, Mayor. Okay. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya. Pass-through lang. Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya yung naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay, unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya kontraktor. So, aasa na lang siya doon sa siya mamimili ng kontraktor, ire-recommenda niya sa DPWH, tapos ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% ang nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na mga
kongresta na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro hindi pa satisfied sa 5%, he will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Now, kung ang kongresta naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project, ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo, royalty na lang. Ako na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya doon sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil kahit paano magkakapera pa rin siya. Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractors, mabigat sa kanila yung 50% na natanggal. Average 58% na natanggal. So doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga malaki pa rin yung gastusan, And for them to be able to be financially and economically viable, actually ang kailangan na profit ng mga contractor man na dyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan silang mandaya. Kaya ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila ayusin ngayon. Sa materyales. I-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako. Nung nasira yung dike, 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters. O kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain Makabawi nila. sila. Oo. Sa gabyon naman, if you are familiar with gabyon, yung gabyon na yan, yung ibabalot yung mga bato na malalaki, babalot nila sa 1 by 1 na mga wires. Ang gagawin nila, let's say yung gabyon as about 11 layers, ang ibabalot lang nila yung first 3 or 4 layers. Yung iba na doon sa baba, kung ba na nila, ilalamsam na lang nila, isasalpak nila, babalutin na lang nila ng wire, pero hindi na doon sa gabyon talaga na 1 meter by 1 meter. Kaya makikita mo, pag nagkaroon ng erosion dyan, ang pauso ilalim, hukay na yung ilalim, kaya talagang andaling masira nung gabyon. Mayor, paano ho kaya ito matitigil? Do you think that because you have the president now telling the public what is going on, do you think that there will be accountability? Will we be able to find out the mistakes, the wrongdoings, and even because you've mentioned congressmen and possibly congressmen involved? Yeah, hopefully sana ganun ang direction ng ating presidente. Hindi lang mahihinto dyan sa contractor, hindi rin lang mahihinto dyan sa DPWH. Sana tuloy-tuloy yan para really ma-determine natin kung sino are the politicians behind it. In fact, kung titignan mo talaga, sila yung pinakamalaking share. Sila rin yung lumalabas na mastermind. Sabi ko nga this is a highly syndicated and organized crime activity or criminal activity among powerful individuals na dapat talaga ma-identify, and with the right investigation and the right collection of pieces of evidence, then meron talagang mapapailan ng kaso dyan. Sana gano'n. Mayor, And I'm pretty sure na merong strategy siguro si Presidente, kaya makikita nyo, unti-unti niya nilalabas. Pero Mayor, I saw that you mentioned there are about 60. Would I be correct, sir? Please correct me if I'm wrong. 62 congressmen that could be involved. Nanggaling ho ba sa inyo yon? Never. Hindi. Galing sa isang source yan.
galing sa isang source yan sa loob ng House of Representatives, and the information actually came from Senator Ping. I see. Senator That Lacson. that Kaya there are, sabi to be niya, clear, sir, there's a source from Senator Ping that said what? siya nagsabi na there are 67 contractors among the members of the House of Representatives. I see. So, 67 yan. And you were also willing, hindi ho ba? Sabi nga nila, kung may alam si Mayor Benji at merong alam si Senator Ping, maaari bang magdumiretso na sila kay Pangulo at magsabi sa Pangulo? Has the President even reached out, or is this something you're willing to do? Well, in due time, mag-usap kami ni Senator Ping. At the same time, we will gather all and gather all our evidence and essential information so that we can hand it over to the President. Pero alam mo, napakaraming trabaho yung ating Presidente, no? At marami pa siyang concerns na iba. Siguro pinakamaganda rin dito is sana may ma-appoint na investigating agency or isang lead investigator para sa kanya lang namin ibibigay, turn over na lang yung aming mga ebidensya na naipon. But, Marami pang dumarating sa amin. Apo, Madami. would you be willing to lead that investigation if and when the President maybe decides to do this and designates you? Kayo ho ba'y willing na gawin ito, pangunahan ito? Well, kung magdesisyon ng Presidente natin na sabihin na I want Magalong to take the lead in the investigation, willing naman ako because I've done it before when during the time of President Noynoy, wherein sometime in 2013 he called me up, he reported to Malaking, at talaga makita mo talaga na highly agitated siya, frustrated siya doon sa mga projects ng NIA. Ang daming ghost project, ang daming mga, to borrow the words of President BBM, sabi nga palpak, gumuguho pa. Kaya he appointed me as the lead investigator of those anomalies sa NIA. Yung pong sinasabi ni Senator Ping na 67 contractors doon sa House of Representatives, Mayor, do you know them? Will you be able to identify them? Marami ako ma-identify doon, marami ako ma-identify doon, Pinky. No? Pero siguro yung ako, the way I see it, yung 67 na contractors na binanggit ni Senator Ping, probably ito yung mga identified talaga na contractors that who won, and before they became members of the House of Representatives, kung na sila, mga contractors na nila, well-known contractors. Pero iba yung naging contractor nung naging congressman. Iba pa yon, no? At ito naman mga congressman na to, ang ginawa nila para hindi halata, yung mga contractors, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, kamag-anak nila. Pero behind the scene, yung nagmamando, yung nagmamanage pa rin yung congressman. So dalawa po yun. Yung dating contractor na naging congressman, ika nga ninyo, o yung congressman tapos naging contractor? Oo, kasi alam mo, very, kumbaga parang join the, if you cannot beat them, might as well join them. Kaya talagang nasira na rin yung kanilang mga values at sumama na rin sila kasi nga talaga nakita nila na very profitable. Hindi ho ba darating yung panahon, Mayor, do you think that, sino ba nagsabi nun? Dating si Secretary Neri, moderate your greed. Naalala niyo po yun, yung kanyang mga salitang, kung hindi ako nagkakamali, si Secretary Neri yun before. But anyway, what are your hopes for this now that the President has shown seriousness in trying to look into this and hopefully find ways to better the situation and I guess utilize the money really for what is intended, for where it is intended to be? Well, at this point in time, looking at the developments, I'm a bit optimistic that something will happen. Hopefully, kung merong ma-filean ng kaso na politiko, talagang I would say na talagang the president really is determined to address corruption. Pero hindi lang sa flood control sana, no? Alam mo, natutuwa pa nga yung ibang mga congressman dyan na hindi involved sa flood control pero involved sila sa ibang mga anomalya tulad na
ng asphalt overlay, mga road opening, mga bridges, mga cat's eye, mga rock netting, dyan sa solar lights. Napakarami pa. Alam mo, Mayor- tuwa pa sila. Pumapalakpak because so far so good, hindi sila napapansin. We have to have a part 2 of this because you are right. There are so many problems, of course, sa asphalting pa lang, kung ilang inches dapat yan, ay ilang inches lang ang ginagawa. Hindi lamang yon, tama ka sa cat's eye. But yun ang sinasabi nilang prone to corruption din daw. At gaya ng sabi mo, yung pinakabago sa aking nakita no, sa pag-iikot ay itong tinatawag na solar lights na halos wala pong ilaw. Yes. And talagang exorbitant. Can you just imagine yung cat's eye, 11,720 ang presyo niya. Pero ang totoong presyo lang niya, 1,800. Kasama na installation, may profit na yung supplier. Yung naman, yung solar lights, can you just imagine, per post, 157,000 pesos. Pero totoong presyo lang yan, nandyan yan sa 34 to 40,000 lang yan. Nagkamali pa nga ako nung sinabi ko 46,000. And how many hundreds of thousands of posts, of electrical posts ang tinayo dyan. At marami na rin hindi gumagana. Ganun na rin yung cat's eye. Yeah. Millions and millions of pieces were procured. So billions. And I suspect mga 200 billion yan in 3 years ang na-procure na mga cat's eye. Had there been a trial, the Vice President would have been acquitted. Firstly, the grounds enumerated in the impeachment complaint filed against Vice President Duterte, example, betrayal of the public trust, misuse of the confidential funds, graft and corruption, unexplained wealth, culpable violation of the Constitution, bribery, grave threats against President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos, insurrection and other high crimes appear to have no factual and legal basis. The Commission on Audit had already made a finding that there was no irregularity in the use of the confidential funds by the Office of the Vice President. The charge that the Vice President has multi-million peso deposits in the bank is but a concoction by a former renegade military officer who has zero credibility and has many times been repudiated by the electorate. The grave threats against President Marcos and the First Lady are an imagined crime. Other charges are fabrications. They will not stand in the court. Majority of the senators will vote to acquit given the falsity of the accusations. Only the senators who are anti-Duterte, dyed-in-the-wool leftist, and those so-called yellows and/or pinkies will vote to convict despite lack of proof of guilt. Secondly, majority of the senators will not go against the people's overwhelmingly pro-Duterte sentiment. They will not risk getting their ire and endanger their political careers. The devastating election debacle that befell those who publicly went against the Duterte father and daughter tandem is a political lesson learned and etched in their minds. Yan, Attorney Sal. Natin doon. Ito sinabi ko na naman nakaraang programa eh. Pag natuloy yung impeachment trial, sigurado na naman absuelto yan. Bakit kanya? Una-una, pag nilagay mo doon sa batayan, wala naman nung kabatay-batayan eh. Politika nga, bakit walang batayan? Tingnan nyo, ano ba ang mga dinidemanda sa kanya? Confidential funds niya, irregular. Sinabi nga ng COA, hindi irregular. Meron na ho silang resolution doon na hindi nag-commit o hindi nagsagawa ng irregular o maling prosedimento sa paggastos ng confidential funds. Ano pa ang demanda? Ang demanda nila, graft and corruption di umano. Anong graft and corruption? Anong ginagawa niya? Di wala naman silang ebidensya. Ang binibigay nilang ebidensya, yung ginawa yung palaging natatalo sa halalan na nabola niya ng Pilipino, naging senador siya, pero puro kasinungalingan naman na sinasabi niya. Sinasabi niya na marami daw pera itong mga Duterte, itong si Inday, meron daw joint account at milyon-milyon ang laman. Yan, tingnan nyo. Dinimanda ho siya, di ba, ng isang kapatid ni Pipi, si Congressman Polo. Ngayon, nagkaroon ng warrant of arrest. Kasi yung korte pinag-aralan
Sabi ng korte, may probable cause. Kaya, hindi ba, inaresto siya. Nag-bail lang siguro, kaya nakakalabas. Dahil sabi, wala akong batayan, ano pa ba? Sabi nila, grave threats. Nagbigay ng mga pahayag na nagpapakita na ito ay merong plano ng pagpatay dito sa mag-asawa, pati kay speaker. Nasa imahinasyon lang ho yan ng mga kritiko. Hindi siya nagbanta. Meron ba nagbabantang patay? Kasi sabi niya, pag ako napatay, patayin niyo mga para sa aking pagkaalam. Yun ang mga papatay sa akin. O, madali sabi, yung banta na pagpatay, mangyayari lamang kung patay na yung nagbabanta. O, paano kung masasabi may krimen? Hindi, wala rin krimen. Lahat ito puro kalokohan lang talaga eh. Kaya, kung matino ang senador, hindi yan buboto na conviction. Kasi walang batayan. Kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink. Pero yung mga iba, alam nilang walang batayan, i-absuelto yan. At kahit na, pagpalagay mo na na merong batayan. Akala niyo ba, itong mga senador, karamihan sa kanila magkukonvict? Hindi. Bakit kanyo? Kasi, hindi ba nakita natin yung mga kumontra sa mga Duterte, nagbagsakan lahat sa halalan. Yung mga lantaran talaga. Hindi yung sila nanalo. At mismo si Presidente Marcos Jr. na nagsabi na resulta ng halalan, pinakita ng taong bayan na dismayado. Dismayado ang mga tao, bigo ang gobyerno, hindi niya lang masabi. Kaya dismayado yan. Kasama na niya yung pag-aaresto kay dating Presidente Duterte at yung pag-aay ng impeachment. Pero kasama ko yan sa issue eh. Inilabas siya ng mga kandidato laban sa administrasyon. At yung administrasyon naman pinagpipilitan, wala silang kasalanan. Nung lumating ang boto, talo sila. Kung ikaw ang politiko, magkakaroon ng impeachment, sa tingin mo boboto ka ng siyempre hindi. Kasi tatamaan ka pagdating sa 2020. Kung may ambisyon ka may re-eleksyon o kaya tumakbo kung anumang pwesto, matatakot ka na, hindi ka natutulungan. Kaya sabi nga natin, wala yan. Kaya hindi ba ang title ko dyan sa column na yan? Matuloy man o hindi ang impeachment, magkaroon man ng paglilitis, panalo si Inday Sara kahit anong mangyari yan. Yan ang pinupunto natin. Yan. Tama naman ang punto ni Inday Sara dyan. Politika lang talaga. At saka, sabi niya nga, dahil daw sa panalangin ng taong bayan, panalangin niya, dininig naman ng nasa taas ang kanilang mga dalangin. Kaya yan, nagkaroon ng pagbabasura sa impeachment.